Isang magandang buhay para sa ating lahat. Sana safe kayong lahat dyan. Okay, so bago po na tayo mag-discuss ng panibagong topic, I hope na sana mag-like muna kayo at mag-subscribe sa aking YouTube channel and then press the bell button para at least updated po kayo sa mga lectures ko. Salamat! So now we are going to discuss for the rational expressions. First, we have the topic of simplifying rational expressions. So rational expressions can be written in the form of P over Q, or where P and Q are both polynomials, as long as Q is not equal to 0. So we have examples. So we have a 3x squared plus 2x minus 4 all over 4x minus 5, or 4x plus 3y all over 2x squared minus 3xy plus 4y squared, and 3x over 4. So these are the examples of rational expressions. To evaluate is rational expressions for particular value or values, so substitute the replacement value into the rational expression and simplify the result. Example, evaluate the following expression for y is equal to negative 2. So y, negative 2 all over negative 5 plus y. So, substitute natin itong value ng negative 2 in order to solve for the equation. Yan. Substitute natin yan. Yan, yan 2. So, dito, yan. Sinubstitute natin ang value ng y sa negative 2 kasi y to, tsaka y yan, di ba? So, yan yung negative 2. So, here, so we have negative 4 all over this one is negative 7, di ba? They are both negative. So, 4 over 7. Ayan, di ba? Madali lang. So, in previous example, what would happen if we try to evaluate the rational expression for y is equal to 5? So, ayan. 5 naman ang isa-substitute natin. So, we have, ito ay magiging 3 over 0. O, di ba? So, undefined. Di ba kailangan yung ilalim ay hindi pwede maging 0. Mag-undefined siya. Or else, pindutin mo sa calculator, sasabihin yan, yan, engot. Joke lang yun, ha? Okay. So, for the undefined rational expressions, we have to be able to determine when a rational expression is undefined. A rational expression is undefined when the denominator is equal to 0. The numerator being equal to 0 is okay kasi the rational expression simply equals to 0. So finally, find any real numbers that make the following rational expressions undefined. Example for this one, 9x cubed plus 4x all over 15x plus 45. So the expression is undefined when 15x plus 45 is 0. Mag-undefined niya kasi kung ito ay magiging 0, di ba? Kasi kung i-substitute mo lang yung, kunyari, ang x mo ay negative 3. Kasi 15 times negative 3, o di ba? Magiging negative 45 na siya. Kaya matik, magiging 0 tong denominator. Yan, o. Simplifying rational expressions means writing it a lowest term or simplest form. Ito yung importante. Yan. To do this, we need to use the fundamental principle of rational expressions. So if P, Q, and R are polynomials and P, Q, and R are not 0, yan, P over
PR over QR, and then equals to P over Q. As long as dito 0, yan dalawa na yan. So simplifying a rational expression. So completely factor the numerator and denominator. Apply the fundamental principle of rational expressions to eliminate common factor in the numerator and denominator. So we have warning. Only common factors can be eliminated from the numerator or denominator. Make sure any expression you eliminate is a factor. Simplify the following. Okay, so for this one, 7x plus 35 over x squared plus 5x. So alam na natin na ito, ang factor niya is x kasi may x dito, yun yung least common numerator niya, o denominator pala, I mean. Least common. Ayan, ito yung common sa kanya, yung x. And this one is 7, di ba? So we have x plus y. So, makakancel na yan. So, magiging 7 over x. Ayan, di ba? Dali lang. So, we have here. So, ito, pag kinuha natin, x squared plus 3x minus 4 all over x squared minus x minus 20. So, i-factor natin yan, di ba? So, ano i-factor natin sa isa? Ito. Kasi pag chinek natin yan, so x times x is x squared. So, okay tayo. So, x times x, x times a negative x. And this one, 4x. So, pag inad na dyan, magiging 3x. O, di ba? Di ba remember, ayan o, multiply mo dito, yan, tsaka outer. So, this one is 4 times negative 4. So, tama ito. For this one, x times x squared, tama. And then, negative 5x plus 4x. So, magiging negative x. Ayan, tama din, di ba? So, 5 times 4 is negative 20 because of this one, negative. Okay, so tama tayo. So, ano pwede makancel? This one is cancel. So, natira natin ay x minus 1 over x minus 5. Di ba? Yun yung ating sagot. So, here. O, paano naman daw to? Pwede yan. Di ba? May mag-negative 1 tayo. O, di ba? Mag-negative 1 tayo para maging magkamukha siya. So, kasi ito, 1, kasi pag wala kang makitang factor, kunin mo yung 1, di ba? Pwede naman. Kaya lang yung sign, isasama mo. So, para makakancel to. So, negative 1 yung sagot. O, di ba? Madali lang. Paano naman daw yung multiplying and dividing rational expressions? Ayan, so we have multiplying rational expressions when P and Q, R and S are polynomials with Q is not equal to 0 and S is not equal to 0. So, ayan. Kailangan dito mga 0. Kasi kundi ma-undefine yan. So, note that after multiplying such expressions, a result may not be in simplified form. So, we use the following techniques. So, remember, ang lecture natin, hiniram natin kay Martin Gray of Developmental Mathematics. So, it's ating source. So, multiplying expressions, rational expressions. So, we have factor the numerator and denominators, multiplying the numerators and multiplying the denominators, simplify or write the product in lowest terms by applying the fundamental principle to all common factors. So, check natin. Ayan. So, we have 3x squared over 10x cubed multiplied by 5x over 12. So, kasi chinek natin mga factor yan, di ba? 2, 3 for here. So, x, 5x. And then 2, 5, x. Yan. So, actually, pwede man natin makakancel na to. Makakancel na yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O, di ba? Hmm.
Yeah, I forgot the 3. So, magiging 1/4. No, di ba? Dali lang. So, here naman, di ba? Kasi ito, M, N, tsaka M plus N multiplied by M all over M plus N. Ang common factor nila dito ay M plus M minus N. Di ba? So, cancel yung M, cancel yung M plus... Ah, wow! We have 1. Oh, di ba? Oh, wait. Ano mali ko doon? Checkin ko. M minus N, M plus M. Ah, wait. Yung M minus N multiplied by... Wait, we have to check. Actually, dalawa kasi itong M nga pala. Yun. So, this is minus. Kaya natira yun. This is M minus N. Dalawang N. Wait, pag pinactor mo to, yung M plus N, M minus N. Yeah, this is the factor. Kasi M squared. Ah, okay, mali pala ako. Yeah, alam ko na kung bakit mali. Kasi nga pala, pag chinek mo this one, is dito M squared. Eh, hindi naman yun ating kailangan. So, ang kailangan natin ay factor equivalent. Okay, tama. So, this is dalawang M. So, yun na talaga matitira. Oo. Kasi, multiplying the rational, so we have 2M. Okay. Tama itong sagot. Kasi pagka, yan, ang iniisip ko kasi ito, M squared, minus N squared. Kaya ito yung iniisip kong factor, minus N, tsaka M plus N. Eh, oo nga pala, hindi yan yung factor. So, tama ito, tama. Siyempre, di ba? Yan. Kasi we have, ibig sabihin, dalawang M minus N na squared. So, tama yan. So, ito yung matitira. So, we have Mn. Nalito tuloy buli ito. So, we have M minus N over M plus N. Tama yan. Iba yung naisip ko. So, kasi inisip ko yung factor ng M squared. No, mali. So, we have tama ito. Kasi ibig sabihin, dalawang M minus N. Ayan. Tsaka isang M minus N. Ayan. Kaya naging ganyan yan. Yun ang ibig niya sabihin dyan. Okay. Next. So, dividing rational expressions when P, Q, R, and S are polynomials with Q is not equal to 0, S not equal to 0, and R is not equal to 0. So, here, ito dapat hindi ito magiging equal to 0. Yan. So, when dividing rational expressions, first change the division into a multiplication problem. When you use the reciprocal of the divisor as the second factor, then treat it as a multiplication problem, factor, multiply, simplify, and divide the following rational expressions. So, we have yan. So, actually ito, ang mangyayari dyan, kasi, di ba, x plus 3
squared over 5. Re-reciprocal natin yan, maging 25. Magpapalit ng dalawa yan para maging multiplication siya. Yan. So, ganyan nangyari dyan, di ba? Yan, o. O, ito yan, o. Di ba? So, burahin ko lang to. Ayan. Okay. So, pwede na tayo mag-cancel. So, pag kinancel natin, this one, cancel. Cancel, cancel. So, we have x plus 3. Di ba? Medyo tumaas lang yung mga cancel niya. So, we have x plus 3. So, for the adding and subtracting rational expressions with the same denominator and least common denominators. So, we have if p, q, and r are polynomials as long as q is not equal to 0. Ayan. So, hindi kailangan 0 yan. Okay. So, substitute na, check natin. Add the following rational expressions. So, here, so 4p minus 3 all over 2p plus 7 plus 3p plus 8 over 2p plus 7. So, here, ayan, we have a common, ayan, LCD niya, the least common denominator. So, ginahit natin yan. So, 4p. So, pag chinek natin to, this is, natitira is 7p plus 5. Di ba? So, this will be our answer. Subtract the following expressions. O, ganun din yan, di ba? Remember, common to. Ayan. So, yan. 8ay minus 16 is, pwede natin alisin yung 8 maging y minus 2 over y minus 2. So, cancel ito. So, matira 8. Diba? Subtract the following. Ayan. So, we have same. So, ayan. Diba? So, we have 3y minus 6 kasi parehas naman yung common naman yung factor na yan. So, pag chinig natin, kinuha natin 3. Common kasi dito is pwede kunin natin yung 3. So, magiging y minus 2. Pag kinuha natin 3. So, pag finactor natin ito, so y plus 5, tsaka y minus 2. So, makakancel yung y minus 2 natin. So, matira 3 over y plus 5. Yan, di ba? Okay, next. For the adding and subtracting rational expressions with different denominators, ayan, unlike denominator, as stated in the previous sections or section, to add or subtract rational expressions with different denominators, we have to change them to equivalent forms first. Adding or subtracting rational expressions with unlike denominators, so we have to find the LCD of all the rational expressions, or write each rational expressions as an equivalent one with the LCD as the denominator. Add or subtract numerators and write result over the LCD. Simplify the rational expressions if possible. So add the following. Yan. Okay. So yan, di ba 15? So, over 7a, 8, 6 over a. So pag in-add natin dalawa na yan, di ba yung factor niya, di ba? Kasi ito, ang factor nito, ang LCD nito is 7, 6, tsaka A. Di ba? O, yun yung factor niya. So, remember, dito pag kinuha yan, 7, yung 6 nasa taas na, multiplied by, nanggaling yung 15 dito. Yan. Tapos dito naman, 7, 6, A din. So, yung 7, kasi 6 yun nandito, 7 na yun, yung 8 ayun. Diba?
Dali lang yan. Kasi remember yung fraction. Ganun lang din yun, yung LCD. So we have, burahin ko to para makita nyo. Yan. So 90 over 42 plus 56. So para silang 42, di ba? So pwede na natin yan. 146. So pwede pa siya i-reduce into lowest term because divisible by 2, di ba? So yan. Okay. Oh, here. Oh, nakita nyo, magkaiba na naman sila. Actually, pwede mo naman silang gamitin. Makukunin mo na yung negative 1. Ayan. Para magkabaliktad. Remember, this is a negative and negative to, magiging plus. Kaya naging plus siya. Diba? Okay, so we have 8. Okay, so ito ay factor niya 2 kasi maging 2x minus 3. O, diba? So, pwede natin matanggal yan. So, maging 4 over, ayan, 4 over x minus 3. Okay. Diba? Madali lang. So, here naman. So, ang tendency, hag dyan, ito, i-multiply natin dito lahat. Ayan, di ba? Ang ganyan. Kasi nga, LCD. Kasi may over 1 to, di ba? So, pag chinek na natin yan, ayan. So, negative 6x plus 16. Di ba? Hindi na natin mapa-factor kasi nga, hindi naman to makakancel yan. Pwede na natin sagot na to. Di ba? Or, kasi ito, pag kinuha natin yung 2, 8, 8 minus 3x. Kasi yan, 2, 8 minus 3x. Pwede rin naman yan. Kung gusto nyo. Pero yan, pwede na. Actually. For this one, ayan. So, makita mo magkaiba ang ating LCD. So, you have to, ayan, oh. Kasi isang negative, isang positive. Ayan. So, ang tendency, i-multiply natin dito yan. Diba? Multiply natin doon yung positive na x saka negative din sa kabila. So, this will be your answer. 4x plus 12. Yan. So, makakancel lang isang. Yan, matitira x lang. Yan. So, x squared plus x plus 12. Di ba? Madali lang. What about the solving for the equations containing rational expressions? First, note that the equation contains an equal sign and an expression does not. To solve equations containing rational expressions, clear the fractions by multiplying both sides of the equation by the LCD of all the fractions. Then solve solve as in previous sections. So this works for the equations only, not simplifying expressions. Solve the following rational equations. So we have here. Ayan. Diba? So we have 5 over 3x plus 1 is equal to 7 over 6. Diba? So we use the 6x. Diba? Okay. So pag chinek natin yan, so this is ilan? We have, ito, ilan to? Kasi 5 times 6 is 30. 30x yan, di ba? Yan. Oh. And this one, and we have to solve for the, yan, look for the value of x. Ayan. So we have, yan, di ba? 30x. So 30 divide 3 is 10. And then x is cancel. Cancel yung x na yun, di ba? So kaya naging 10x yan.
Tas plus, multiply the 6x. 6x is equal to, ito, na-cancel ang 6. So, naging 7x. Ngayon, i-ayos lang natin siya. I-transpose natin sa kabila. Ito, magiging negative. So, yan. So, the value of x is 10. Ayan. Ngayon, substitute nga natin. Check into sa original kung tama. So, yan. Kailangan maging 7 over 6 to. So, 5 is over 30 plus 1. So, di ba? O, tama, di ba? Kasi 1 over 6 is ito, magiging 1 over 6 yan. O, paano naman siya naging ganyan? Ganito yan. Kasi 1 over 6 plus 1. Di ba remember, ano ang common nila? 6. So, 1 plus 6. So, equals to 7 over 6. So, tama tayo. Parehas siya. Di ba? Okay, malito madali lang yan. Katulad lang ng ginawa natin. Okay. Kasi dito, pag ginamit mo 3x kasi, makakancel dito. Pero dito magkakatira 7 over 2. Medyo makakuan pa. Kaya kunin mo na yung pinakamalaki. Next, solve for the yan. Here, so 1 over 2x minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over 3x squared plus 3x. Ayan. So, ang kinuha natin kasi is 6x. Ayan, ito actually ito yung x na yon, di ba? Yan yon. Factor. Yung 2 times 3. Ito yon. Tapos yung x. Okay, so kumuha tayong common factor. So, pag chinek na natin yan, multiply na natin yan, maayos natin yan. Ito. Kailangan wait, buburahin ko lang to. Ay, wait. For this one, di ba? So, makakancel yung 6. We have 3. Yung x mawawala din, di ba? So, natira, magiging 3 lang to, di ba? So, 3 times x plus 1. So, for here lang yun, ha? Dito lang. O, pagkatapos niyan, ito naman, pag dito naman, makakancel ito. So, natira, yung 3, yung 6x. Remember, this is minus, kaya may minus yan. Huwag kakalimutan. O, di ba? Okay, dito naman, cancel ito. Cancel yung x. So, 6 and 3 is 2. Kaya natira ang 2. Di ba? So, check natin. So, ito, multiply natin ito dito. Tsaka yan, didistribute natin. So, we have 3x plus 3 minus 6x is equal to 2. So, negative 6x plus 3x is negative 3x. So, transpose na sa kabila ito. Magiging, ayan, negative 1. So, i-divide both sides natin ng negative 3. So, maging positive 1 over 3. Di ba? So, check natin kung tama yung sagot natin. Ayan. Substitute natin 1 over 3. Opposite, sir. Fraction na. So, marami sa estudyante natin ngayon na nahihirapan sa fractions. So, actually, madali lang yan. Kasi ito, magiging 2/3. 1. 2/3. Ayan, ganyan lang yan. So, minus 1 over. So, 1 plus 3 over 3. So, magiging 4 over 3 yan. Diba? Hindi lang makita mamaya. Buburahin ko naman para makita nyo. Ayan. So, here naman, score daw natin sa 1 over 9. So, pag multiply, magiging 3 over 9 yan. So, ito plus 3 over 3 is 1. Diba? Nagawa na natin. Ipakita natin. Teka lang ha. Buburahin ko lang gawa ko. Kasi malilito kay lalo. Ayan. Binura ko lang. Okay. So, ayan na. So, natira is 3 over 2 minus kasi ito, di ba, kanina andyan, 2/3 yan. Kasi yan yung 1 over 2 over 3.
I-remember, pag i-reciprocal natin, magiging 3/2 siya. Kaya siya naging ito yon. Di ba? Naku galing ano. Nire-reciprocal. Buburahin ko lang uli para doon naman sa isa. Okay, para magkaintindihan tayo. Okay. So, here naman paano ito nangyari. Di ba, remember, di ba sabi si 1/4/3 yan. Di ba? O, kung nakalimutan nyo paano nangyari yan, ganito. Di ba? So, 1, di ba yung common niya, 3 plus 1, ay plus 3. Di ba? Kasi LCD nila. So, magiging 4/3 yan. So, yung magiging 4/3 yan, di ba? Ito. Excuse me. So, magiging 4/3. Ayan. Ngayon, i-reciprocal lang natin siya. So, kaya naging 3/4. Diba? Naku Ngayon, ito naman. Parang na mali yung ginawa ko kanina. Okay, so ito. Kasi 3/1/9. Diba? Remember, this is 1/3. Kaya naging 1/3 yan. Ito kanina, diba? 1/3. Magiging 1. Kaya naging 1 yan. Excuse me. Ngayon. So, gagawin natin is, tanggalin ko lang muna yung mga naka-highlight kasi baka malito kay lalo. So, dyan ang galing lahat yan. Di ba? Okay, so common factor is 4. So, times 2 minus 3. Yan, 3/4. So, check na natin yan. Actually, ayan, parehas na siya. Sir, paano nga? Di ba remember, 6 minus 3/4 is 3/4. Di ba? Kaya yan, parehas na siya. So, tama yung sagot natin. Solve the following rational. So, here na tayo. So, ganon. Divide both. Minultiply natin ng ganito. Ayan. Okay. So, pagka-multiply natin dyan, so, actually, nanggaling sa factor na naman dyan. Ito, ano ba factor nito? Diba? X plus, ano factor ng 10? 5, tsaka plus 2. Dyan ang galing yan. Diba? Kasi ito naman kasi, yan, dyan ang galing yan sa 10 dito, yan. Yan yung factor niya. No. Ito naman kasi 3x plus 3x plus 6. Kasi pwede natin kunin yung 3 plus x plus 2. Kaya yan yung mga factor. Nakuha. Nagkaintindihan po tayo. Okay. Kasi ang factor natin dito, ang factor natin dito, x plus 5, tsaka x plus 2. Dito naman, 3x plus 2. Tsaka yon ay x plus 5. So, kinuha lang dito yung mga common sa kanila yan. Kinuha natin yung 3x plus 2, ayun, tsaka x plus 5. So, yun yung factor natin. Pwede ko bang burahin? Buburahin ko siya para at least maintindihan natin. Para alam nyo naman kung saan nanggaling yung mga yan. Ayan.
Okay, buburahin ko siya para maintindihan niya. Okay. O yan. So, alam niyo na kung saan nanggaling mga yan, ha? So, we have here. So, actually, makakancel ito. Wait. X plus yan. Makakancel niya yan. Natira 3 na yon, tsaka yun. So, here naman, ang makakancel, pero actually ito, pag inayos na dito, di ba may 3 plus 2. Ito kasi muna, di ba yung ilalim natin? Ito yung factor niya, ilalim natin lahat eh. Kaya magka-cancel yan eh. Ito kasi yung ilalim na yan, di ba 3x plus 2 tsaka x plus 5. Yan yung factor nila, di ba? Ngayon, pag kinuha natin ito, di ba remember ito, makaka-cancel to dito, cancel to. So, ewan yun, nandito, tapos ito mapupunta dyan, di ba? Ngayon, ito makaka-cancel naman ito, ito mapupunta dito. Eh, kaya lang may minus, ayun o, di ba? Tapos, itong lahat na to, yung nasa multiply, makaka-cancel to lahat to, di ba? Maging 1 na yan, yan. Diyan ang galing yan. I-erase ko lang din uli. Pinakita ko lang sa inyo kung saan ang galing yung mga yan. Okay. So, here, iayos na natin. So, 3x kan? X plus 5 minus 3x minus 6. So, makikita mo na kaagad ang mawawala. So, ayan. So, we have 5x minus 7. So, we have negative 7 over 5. Naku po, fraction na naman. Ayan, masakit yung ulo nyo pagka fraction, di ba? Ayan. Okay, so check natin. Ayan. Sinubstitute na natin lahat yan. Di ba? Okay, pag substitute natin, di ba? Hmm. Lahat ng value ng x sinubstitute natin. Para ma-check lang natin. So, here, ayan. So, ito. Paano nangyari to? Di ba remember? Papakita ko lang ha. Pero i-erase ko rin. No? 7 over 5 plus 2 multiplied by 5 over 5. Ito pa lang yan ha. Guys, ito pa lang yan. Yan, yan. Ayan. Para nakita nyo kung ano nangyayari. So, negative 7 plus 10 over 5. O, the 3 over 5. So, 3 over 5. Okay. So, pwede ko nang i-erase. O, ito naman, o, di ba, 7 times 7 is 49 over 25. So, dyan ang galing yan. O, di ba? Ito, 7 times 7. O, yun yun. Di ba? 49 over 5. Ito, 7 times 3, 21 over 5. O, di ba? So, ito. Ito naman, paano nangyari? Kasi ito yung plus 6. Ito, paano nangyari yan? Okay, ganito yan. Buburahin ko lang po uli ha, para makita nyo. Para at least hindi kayo nalito kung saan ang galing yung mga yan. Okay. So, ito, negative 7 plus 5 times 7 all over 5. 7, 5 times 7, 25 plus 25, di ba? Over 5. Oh, 25 minus 7 is 18. Oh, doon ang galing yan. So, we have 18 over 5. So, doon ang galing yan. Okay, nasundan na. Paano nangyari? I-erase ko na lang kasi wala tayong space. Ayan. Tapos, okay. So, pag chinek na natin yan, yung maririsi, ito mapupunta sa taas. Ayan, di ba? O, ganun lang din yan nangyari dyan. Di ba yung kanina, katulad na ginawa natin. So, mache-check natin na, ayan, o.
Sir, baga paano yan? O kasi ganito yan. 5 over 9. So, times 18 minus 5 times 9. Teka lang, maliit na space. Kasi di ba remember dyan, ang kanilang common factor, di ba ang common factor nila is 18. 9 tsaka, kunyari natin, 18 para mas madali. Kunin na natin itong dalawa na to. So, 5 times 18 minus 5 times 9. O, di ba? Pag chine-check mo yan, kasi kami, yung iba kasi nahihirapan kung paano gawin yan. Pero mas madali yan. Para at least hindi ka na kailangan mag-isip pa ng gagamitin mo. Remember, oh, 5 times 18 is 90. So, 90 minus 45. Diba? Over 9 times 18 is 162. Check natin. So, 90 minus 45 is 45 over 162. Ano ba yung pinaka-lowest term niyan? Di ba? 45 over 162 is 5 over 18. O, di ba? Yan ang lowest term niya. 5 over 18. So, tama tayo. Di ba? Dali lang. Okay, next. O, saan ang galing yan? O, dito yan ang galing. Yung mga yan. Di ba? So, sinabstitute lang. So, na-cancel yung x minus 1. So, x plus 1. So, here, na-cancel to. So, yan. Pag multiply mo yan, x plus 1 equals to 2x minus 2. So, we have x equals 3. Substitute natin yung 3 na yon. So, pag chinek mo, oh, this one is 1 over 2. And then, 2 over 4 is 1 over 2 rin. Di ba? Oh, parehas lang siya. Kasi magiging 1 over yan. 1 over 2. Okay, okay, okay. Di ba? Dali lang. So, here naman. Oh, kasi itong 9 minus a squared. Ano factor niya? Di ba? 3 plus a saka 3 minus a. So, yun yung factor niya, di ba? So, yan. Pag na-check natin yan, makakancel natin ito. Natira 12. So, here, 12 lang. Ito naman 3, tas minus a. So, okay lang. So, na-cancel din to. So, 3 yan. Okay. So, okay, okay. So, 12 times 3, yan. So, 9 times 3a, yan. So, 6 tas 2a. Okay. So, we have 21 minus 3a. So, we have 15. So, a is equal to 3. Substitute natin ngayon yung 3 na yan. Di ba? So, yan. Pag substitute natin yan, so makikita mo na parehas din. Kaya lang, undefined. Di ba? Kasi, magsisiro yung ilalim natin. Since substituting the suggested value of a into the equation for just undefined expression, the solution, di ba? And remember, pagka ito nakita niyo sa sign ito is null or not, parang ganun. Diba? Solving an equation with multiple variables for one of the variables. So multiply the cleared fractions, use the distributive property to remove the grouping symbols, combine like terms to simplify each sides, and get all terms containing the specified variables on the same side of the equation. Other terms on the opposites. Isolate the specified variables or variable. So we have here. So ganun lang din yan. Kinuha lang lahat to. Yan. Di ba? So makakancel yung R. So matitira R1 and R2. O, di ba? So here, matitira dito, na-cancel yung R1. So natira R1 and R2. And here, cancel ang R2. So R and R1.
So, yan, di ba? Transpose. So, we have common factor R, which is yan. So, R2 and minus R and R2. So this will be our equation answer. Di ba? For this simplifying complex fraction. Okay, for complex fractions, a rational expressions whose numerator, denominator, or both contain one or more rational expressions. There are two methods that can be used when simplifying complex fractions. We have method 1, simplify the numerator and denominator of the complex fraction so that each is a single fraction. So multiply the numerator of the complex fraction. So by reciprocal of the denominator of the complex fraction. Simplify if possible. So check natin. So we have here x over 2 plus 2 all over x over 2 minus 2. Kasi paano nangyari yan? Di ba remember, di ba ito yan? X, wait, x over 2 plus 2. So, di ba, common factor niya is 2. So, x plus 2 times 2. Yan, kaya naging x plus 4 over 2. Di ba? Yan yun. So, ganun din yung kabila. So, yan, nakita mo. So, makakancel natin to. Yan. Kasi maging x plus 4 over 2. Kung division yan, para maging multiplication, mapupunta dito yung 2x minus 4. So, cancel ang 2, natira x plus 4 over x minus 4. Diba? Ganun lang siya. For method 2, for simplifying complex fraction, find the LCD of all the fractions in both the numerator and denominator. Multiply both the numerator and denominator by the LCD. Simplify if possible. So here, 1 over y squared plus 2 over 3 all over 1 over y minus 5x. 6 pala I mean. So, multiplied by 6y squared and then 6y. Kasi kinuha natin yung pinaka-factor niya. Here, yan. Pwede naman yun. Okay, so 6 plus 4y squared over 6y minus 5y squared. Yan. This will be our final answer. Kasi hindi natin siya mapafactor no? Kaya ganun. Wala na. Nakuha na siya. Okay. Baka magtataka kayo paano nangyari to. Kasi, para ba, multiply natin yan. Diba? So, ito kasi pag multiply mo, magiging 6. Kasi ganito yan eh. Ito yan Dito mo tayo sa umpisa. So, y over y squared.
multiplied by 6y squared. So, makakancel yung y squared, natira 6. Kaya natira yun 6 doon. Di ba? Buburahin ko nga para makita nyo. Ayan. Kaya para nakita mo yung 6 na yan. Kasi 1 over, yun nangyari dyan. Next. Yung 2/3 multiplied by 6y squared. So, cancel to. Naging 2 ito. So, kaya naging 4y squared. Kasi 2 times 2 is 4 y squared. So, ganyan nangyari dyan. So, here naman, 6y squared multiplied by 1 over y. Cancel yung y. So, natira y. Kaya naging 6y yun. Di ba? O, 5 over 6 naman multiplied by 6y squared. Cancel ang 6, natira 5y squared. Kaya ito yun. Hindi mo na siya masisimplify. So, this will be your final answer. I hope na mayroon kayo natutunan sa ating complex fraction. I hope na marami kayong natutunan sa diniscuss ko. And then, salamat sa pakikinig. Huwag po kayo magsasawa. God bless and ingat po kayo lahat. Ciao!